Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 3 part 3 of 2. In today's tutorial we are going to discuss about the public goods under the market failure. So please don't forget to like, subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota Dorii Tube kan taatan baga nagaan dhuftanii kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 marroo isa lammaffaati. Mata-dureen barnoota keenyaarraa public goods jedha. Viidiyoo haaraa dabalataan argachuuf Dorii Tube channel like, subscribe gochuu hin dagatina. Pure public goods versus pure private goods. What do you mean by the pure public goods and pure private goods? When we say the pure public goods, it includes the national defense, the street lighting, wilderness, bridge, biodiversity, clean air, and scientific research. And those public goods, in order to get or in order to use the public goods, there is no competition or non-rivalry. We didn't compete within each other in order to use those public goods. In other words, the pure public goods includes clothes, food, household furniture, house, electronics, and cars. And the main characteristics of the pure private goods is rivalry, or we can compete within each other in order to get those products. So this is the main difference between what the pure private goods and the pure public goods. Those are some example of the pure public goods, and it characterized by non-rivalry, or we do not compete with each other in order to get those products. And those are an example of the pure private goods, which is characterized by the competition. Therefore, this is the main difference between the two. Yaadota lamatu jira. Pure public goods fi pure private goods kan jennudha jechuudha. Pure public good kan jennu fakkeenyi isaa isa kanaadha jechuudha. Akkuma kanaan dura jenne national defense yookaan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Ibsaa daandii irratti galan, lafa onaa yookaan gammoojjii, riqichoota, lubbu qabeeyyii garaagaraa, qilleensa qulqulluu, akkasumas maanni qorannoo saayinsawaa kan scientific research kan jennu kun fakkeenya pure public. Amaloota pure public goodii keessaa tokko
dorgommiin hin jiru. Namni waliin dorgomu jara kana argachuudhaaf wal dorgommiin hin jiruuni. Pure private good kan jedhamu immoo isaan kana. Huccuu, nyaata, meeshaalee mana keessaa, mana, elektirooniksii, konkolaataa, jarreen kun pure private good jedhamu. Maloota pure public good keessaa immoo dorgommiitu jira jechuudha. Wal dorgomnaani keenyaaf jara kana argachuuf wal dorgommiin hin jiraani. Rivalry kan jennuun isa kanaa jechuudha. Here is the criteria to divide the pure public goods and the pure private goods. The first criteria is divisibility. Under the private goods, yes, at certain price we can divide it. Under the pure public goods, it is indivisible. We cannot divide the public goods among the users. For example, it is impossible to divide the bridge among the users, or it is impossible to divide the national defense among the users, because the public goods, it belongs to the common goods which we can use together, so we cannot divide it. Ability to price, yes, under the pure private goods, benefit can be priced. Under the public, benefits cannot priced. There is no price that we can make in order to get the public goods. We can get the public good with zero cost, do not pay anything. But in case of the private, in some amount, there is the price, especially in the case of when there exists the benefit. Principle of exclusion, yes, it is possible to apply under the private, cannot be applied. No one is excluded. It is impossible to prevent someone from the use of the public goods. It is open to everybody, we can use it. Externality, no externality under the private goods. Existence of the externality under the public goods, maybe positively or negatively. Marginal costs for the private goods, marginal cost is positive. Under the pure public goods, the marginal cost is zero. It means that there is no additional cost for the additional use. We didn't pay anything. The cost is zero for the use of the public goods. In case of the pure private goods, there is a positive marginal cost. It means that for the additional use of the private goods, we can pay it. There is some expenditure we can make. Therefore, the marginal cost or the additional cost for the additional use of the private good is positive. Decreasing the average cost, it may or may not apply. Average cost may be, it is decreasing or it may be increasing under the pure private goods. But under the pure public goods, the average cost is decreasing. This is maybe due to the increasing return of
the scale, or the government maybe has a potential to decrease the per unit cost of the supply of the public goods. Maybe the private individual may not have the power or the ability to produce every good and the services due to maybe the decreasing returns of the scale. This is maybe the main criteria that we can divide the products under the pure private goods and under the pure public goods. Egaa criteriyaan nuti kun private goodiidha, kun immoo public goodiidha jennee ittiin qoodnu tokkoffaan divisibility yookaan ni hirama moo hiramuu hin danda'u kan jedhudha. Hiruu ni danda'ama moo hin danda'amu. Fakkeenyaaf pure private jalatti hiruu ni danda'ama. Maal irratti hundoofne gatii isaanii irratti hundoofne hiruu ni danda'ama. Garuu public goodii qooduun hin danda'amu. Hiruu hin dandeenyu jechuudha. Namootaaf hiruu hin danda'amu. Kuni kan keetii, kuni kan keetii, kuni kan keetii kan jedhamu hin jiru. Waliin itti qabeenya walootii jechuudha. Kan uummataati. Qabeenya uummataa kan walooti malee nama tokkooti miti jechuudha. Kanaaf qooduun hin danda'amu. Fakkeenyaaf riqicha fudhaa. Riqicha tokko namoota gidduutti maal gochuu qooduun hin danda'amu. Riqichi sun qabeenya uummatee al tokko namni hunduu itti fayyadamaa jechuudha. Inni biraa piraayisii gatii itti baasuu ni danda'ama kan jedhudha. Piraayiveetii jalatti faayidaa qaba taanaan piraayisii qaba. Garuu paabilikii jalatti binifitii waan sana faayidaa argachuuf wanti ati kaffaltiin itti kaffaltu hin jiru jechuudha. Kaffaltiin qabu. Nama tokko immoo exclusion yookaan immoo dhorkuun ni danda'ama akka inni hin fayyadamne nama sana dhorkuun ni danda'ama kan jedhu private yoo ta'e productii sun ni danda'ama possible to apply irraa dhorkuun ni danda'a abbaa sun itti fayyadamin jedhee mirga qaba qabeenyi kasaate waan ta'eef. Kan mootummaa garuu hin danda'amu jechuudha. Cannot to be applied. Namni ifa mabiraatii kana jala yookaan dildira kanarra ce'uu hin dandeessu hin jiru jechuudha. Maaliif qabeenya waloo waan ta'eef namni hunduu irra deemuu mirga isaati jechuudha. Dhorkuun hin danda'amu. Exclude gochuun hin danda'amu nama. Externality irratti immoo kun hin qabu. No externality. Public goodiin immoo maal inni qabaane jechuudha. Marginal cost baasii dabalataa. Private pure private marginal cost yookaan immoo costiin dabalataa baasii dabalataa isa jennu sana positive kan pure public immoo maal zero. Zero marginal cost yoo jennu maal jechuudha. Wanta uummataa ta'e tokko meeshaa uummataa ta'e tokko dabalataan itti fayyadamuuf dabalataan ati baasii baastu hin jiru. Fakkeenyaaf daandii gubbaarra hamma barbaadde yoo sa'a 24 illee deddeebite kaffaltiin ati dabalataan kaffaltu hin jiru. Yookaan harka 4-5 dildila tokkorra yoo ceete harka 2 ceetee harka 3 ceetee birrii amma kana namni fidisii hin jiru. Additional costiin ati kaffaltu homtuu hin jiru zero. Garuu wanta dhuunfaa yoo ta'e immoo qabeenya dhuunfaa tokkotti yoo fayyadamta yoo ta'e namni si kaffalchiisuu danda'a. Akkuma waan sana ammas deebitee itti fayyadamtu baasii hambiraa ammas dabalataa si kaffalchiisuu danda'a jechuudha. Kun garaagarummaa isaan lamaanii. Decreasing average cost kan nuti jennu immoo per unity kaffaltii kaffalamu. Average cost baasii nuti baasnu private jalatti increases ta'uu danda'a, decreases ta'uu danda'a. Hin beekamu. Pure public jalatti immoo average cost maal ni gadi kufaa deema jechuudha. Kunis wal dorgomsiisnee yoo ilaallu mootummaa fi waan uummataa ta'e tokkoo fi nama dhuunfaa ta'e tokko yoo humna guddaa qaba inni kun. Public goodiin
humna guddaa qaba. Mootummaan yookaan uummanni humna guddaa qaba nama dhuunfarra. Baasii isaa xiqqaa ta'uu danda'a kan uummataa. Kan nama dhuunfaa garuu maayinni humna waan hin qabneef namni dhuunfaan kostiin isaa yookaan baasiin isaa guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf yoo barbaade maal ta'a inkiriizis ta'uu ni danda'a, ni dabaluu danda'a yookaan hir'achuu danda'a jechuudha. Humna isaa irratti hundaa'e. Kanaaf waliigalatti inni kun maayinni kiraateriyaa nuti piroodaaktii tokko kun piyuur piraayiveetiidha. Inni kun immoo piyuur paabilikii jennee itti qoodnu keessaa jara kana jechuudha. Divisibilitii, externality, marginal cost, decreasing average cost kana jechuudha. The free rider. What do you mean by the free rider? Free rider problem or free rider, it means that individuals benefiting from the public goods without contributing their financing due to non-excludability. So there is no any payment for the public good. We do not pay anything. Nothing is paid. We can use it freely, the public good. This is what we mean, free rider. It is open everybody, just like us, or it is the open access. Everybody can use without any payment. As I told you, for example, street lighting along the road in some city or in some town, you can use freely without any payment. Mechanism for providing the efficient level of the public goods. First one is private provision of excludable public goods. Example, let's we say movies or maybe music concerts. The private can be supply these products. This maybe reduce the externality and maybe the existence for the efficient level of the public goods. Another mechanism is excludable public goods through the use of entrance fee. Some payments, let we say, for example, national parks, entrance fee. Why we made the fee or the payment? Because in order to what? In order to make someone the sense of the owner of that product or for that good. This is the main cause for making the payment is on the public goods. Free rider kan jennu maanni wantoota kaffaltii malee callisneetuma namni hunduu kan itti fayyadamu free rider jedhama jechuudha. Without contribution, gumaacha tokko malee, gumaacha goote gochuu baatte, kaffaluu baatte waan sana inuma fayyadamu. Maaliif public goodii maal jenneerra namni nama tokko irraa exclude gochuu dhorkuu hin dandeenyu waan ta'eef free rider yookaan nama hundaafuu barri isaa banaa jechuudha. Namni hunduu itti fayyadamuu danda'a. Ibsaa daandii gubbaarraa isin jedhe. Magaalota irratti daandii asfaaltii irra yoo deemtan ibsaan gurguddaa yookaan baawuzaa gurguddaan hundumaafuu ifa. Lakkii ati gibiran kaffallee ibsaa kana argachuu hin dandeessu namni siin jiru hin jiru. Namni daandii irra deemu hundumtuu wal qixa argatan jechuudha. Kun free rider jennaan jechuudha. Tooftaalee kamiitiin immoo public goodiin kun haala gahaa ta'eetiin akkamitti itti fayyadamuu dandeenya? Efficientii akkaataa ta'eetiin qisaasa'insa tokko malee akkaataa kamiitiin itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Tooftaalee itti fayyadamnu. Inni tokko namni dhuunfaan akka dhiyeessu gochuudha. Dhaabbileen dhuunfaan akka irratti hirmaatan akka waan sana public goodii kana akka dhiyeessan gochuudha. Fakkeenyaaf muuvii ta'uu danda'a yookaan immoo fiilmii ta'uu danda'ani.
yookaan konsertii muuziqaa ta'uu danda'ani. Jara kana namoota dhuunfatee dhiisuu akka isaan dhiyeessan abbummaan akka dhiyeessan gochuu. Kun haga tokko maarkeetti feelerii maal godhaa ni hir'isa. Paabilik gudiillee akka seeran wanta uummataa ta'e tokko akka seeran itti fayyadamnu taasisa. Abbummaa fu'ata waan ta'eef itti gaafatamummaa fu'ata namni kun waan ta'eef. Inni biraa paabilik gudii excludable kan ta'an kana kaffaltii kaffalchiisuudhaan haga tokko paabilik gudiin kun seeran akka itti fayyadamnu hin taasisa jechuudha. Namni kaffaltii yoo kaffale waan sanaaf abbummaatti itti dhaga'amaan jechuudha. Baasii itti baaseera waan ta'eef akka arge hin go'u. Waan uummataa ta'e kana hin eega jechuudha. Maaliif kaffaltii gahee keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Duraan tola waan fayyadamuuf akka barbaade godha. Balleessuus ni danda'an jechuudha. Garuu gaafa kaffaltii kaffalchiistu anis kaffaleen jira gumaacha keessan qaba jeet abbummaan itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf karaa kanaatiin wanta uummataa ta'e tokko haala gahaa ta'een akka itti fayyadamnuuf wantoonni kun lamaan murteessoo jechuudha. Characteristics of the externalities. First one is externality can be positive or negative. Positive externality. It occurs when one person's consumption of a good increases the other's utility without compensation. So, the consumption of an individual maybe increase the satisfaction of another person without what? Any payment or any reward given for the first supplier. Let me say, for example, for the positive externalities. Flower farming. This may increase the honey production for the nearby the beekeeper. The beekeeper maybe use freely the flower. Maybe the bee came to this farm and use the flower and produce huge amount of what? The honey. So this is maybe the positive externality. On the other, education. Education enhances the knowledge and the skills. Again, this leading to the higher productivity and innovation. Maybe when someone is become educated and when he or she maybe gets the knowledge and the skills, this person maybe become what? High productive and use another person, and innovative. That person maybe become what? The creative. So this is the positive externality. As usual, I told you the straight line improves the safety and the security for the community and reducing the crimes rate. This is some positive externality. Negative externality occurs when person's consumption decreases others' utility without compensation. The use of one person's product or consumption maybe decrease the other's utility or satisfaction without any rewards or payments. So this is known as the negative externality. Let's we say an example of the negative externality: smoking. This smoking maybe harms the third party. Someone who do not smoke may be affected by the first person or party. This again cause societies at large can affect it. Shouting. Again, this is the negative externality.
disturbing and annoying, the noisy. Maybe somebody is when there is a shouting, someone is become maybe disturbed. Again, there's someone is become what angry. So this is the negative. The third type of negative externality, let me say the textile or leather manufacturer maybe emits the waste product to the environment, and this is called the toxic acid pollution, and the river become what? Contaminated. And the third party become what? Affected by these consequences. This is known as the negative externalities. Amaloota externality kan jennu inni jalqabaa externality maal ta'uu danda'a? Positive yookaan negative ta'uu danda'a. Positive externality kan jennuun immoo maal akkamitti uumama yoo jennu yeroo namni tokko meeshaa tokkotti fayyadamu yookaan waan tokkotti product tokkotti yeroo fayyadamu akkasuma gochi isaa kun immoo faayidaa nama biraatis yoo dabale kaffaltii tokko malee namichi sun odoo qaamni lammaffaa sun namicha qaama tokkoffaa sanaaf osoo hin kaffalin innis faayidaa yoo argate positive externality jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf flower farming kan immoo warra abaaboo kana oomishan fudhaa. Dhaabbata abaaboo oomishu wayii fudhaa fakkeenyaaf. Dhaabbanni sun ofii jeeta abaaboo sana oomisha. Garuu namichi immoo qotee bulaan tokko naannoo sanitti osoo kanniisa horsiisee bula yoo ta'e kanniisni isaa sun bilisaan deemeet abaaboo kanarraa guurratee damma baay'ee dammeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun amma maal positive externality jennaan jechuudha. Dhaabbata tokkotu warshaa abaaboo banee qotee bulaan naannoo sana jiru immoo kanniisa horsiisa. Kanniisni isaa haqee abaaboo kanarraa guurratee damma baay'inaan qotee bulaa kana dammeessa. Kun positive jechuudha. Inni biraa barnoota. Namni tokko yoo barate maal argata? Beekumsaa fi dandeettii argata. Inni kun immoo oomishtummaa dabala akkasumas kalaqni ni dabala. Namichi kun yoo barate ofii isaa qofaaf hin baratu. Nama biraallee fayyaduu danda'a jechuudha. Nama biraa barsiisuu danda'a. Kalaqana waa kalaqee namni sadaffaa afuraffaan qaamni biraatti fayyadamuu danda'a waan inni kalaqe. Kanaaf kunis positive externality jennaan. Akkuma sila isin ibse daandii ibsaa daandirraa kun maal godhaa? Yakki akka hin jiraanne nageenyi akka jiraatu godhaa. Yakki akka immoo hir'atu taasisaa jechuudha. Kunis akka pozitiivaatti ilaalama. Negatiivni immoo akkamitti ta'a? Yeroo namni tokko waan tokkotti fayyadamu yookaan waan tokko yoo oomishu gochi isaa sun qaama sadaffaa ni huba yoo ta'e beenyaa tokko osoo hin kaffaliniif negative externality jennaan. Fakkeenya fudhu namicha tamboo xuuxu hin xuuxa namichi kun namoonni isa cinaa jiran immoo qaamni sadaffaan jechuudha. Maanni miidhamtoota isaan kun. Kun negatiiva. Iyyi yoo jiraate sagalee guddaa wayii yoo jiraate nama jeeqaa akkasumas nama aarsuu danda'a. Kun negatiiva jechuudha. Warshaa huccuu yookaan immoo warshaa gogaa tokkotu jira yoo ta'e warshaan kun wanta xuraa'aa naannoo irratti gallakkisaani. Kun immoo asiidii uuma naannoo sana ni faalani. Lagni naannoo sanas jiru maal ta'a ni faalama. Kanaaf namoonni laga kanatti fayyadaman namoonni naannoo warshaa waan xuraa'aa gallakkisu kana jiran ni miidhamu. Beenyaan wanti kaffalamuuf hin jiru yoo ta'e negative externality jennaan jechuudha. So positive externality fi negative externality yoo jennu maal inni kan jedhu bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu.
The second characteristic of externality is externality can be generated by consumer or producers. It can be created by the consumer or by the users or by the producers or suppliers. For example, both smokers and tobacco producers contribute to the air pollution. Both of them, smoker as well as the producer or manufacturer, can cause the air pollution. The producer produce such types of unwanted product, and maybe the smoker uses this product. Both of them become what? Maybe a criminal due to producing and again due to the use of this legal activity. The third characteristics of the externality is externality are reciprocal in nature. How it becomes the reciprocal in nature? For example, let we say a company imposes externality on the residents. Residents demand less emission. That means maybe the government become what? Aggressive, and become what? Announce their sound or appeal to the government. Then the government impose the tax on the firm, or government orders the firm to limit the emission. This causes the firm incurred the costs. A company release the waste product to the environment, then the society become, yes, maybe appeal to the government in order to the company reduce the what? The emission. Then the government orders the firm to limit or to reduce this emission. In order to reduce this emission, maybe the government use another machine which eliminates the waste products. So when the firm buy additional machine which eliminate or reduce the emission, there is a cost for the firm. So how this become recycle or repeat itself, the impact of the externality. Another example for the reciprocal externality, let me say a neighboring restaurant creating a noisy pollution. This causes music store customers become dissatisfied, and the customer of the music store become what? Its sale is become decreasing. Conversely or inversely, music stores high volume, there is in term in the opposite of the first one. This interfere of the restaurants, the customers of that restaurant, and this again in turn affect the customer dissatisfied with the restaurant. Again, this is maybe cause lower the sales of the restaurant. So this implies that how the externality become what? The reciprocal in nature. Amaloota externality inni lammaffaan externality maal ta'uu danda'a? Qaama lamaaninuu fayyadamtootanis akkasumas namoota waa oomishaniinis dhufuu ni danda'a jechuudha. Qaamni lachuu yakkamaa ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf namichi xuuxus namichi tamboo
oomishus externality keessatti rakkoo kan fidu jara lamaanuu ta'uu danda'a. Qaamni lamaanuu rakkoo qabaachuu danda'a jechuudha. Inni biraa externality maanis reciprocally in nature yoo jennu fakkeenyaaf fudhaati kaampaanii tokkotu jira. Naannoo sana faale naannoo uummanni jiru sana faalama wayii geessise. Uummanni immoo akka faalamni kun hir'atu iyyata iyyeeffatanii mootummaatti. Mootummaan immoo dhaabbaticha kaampaanii asii naannoo faalu kanaan hir'isee jechaa ni jira. Limit emissionii wanta ati xuraa'aa gallaksistu kana bakka itti go'ii yookaan hir'isee jechaa ni jira jechuudha. Kanaaf xuraa'aa naannoo kana faalu kana dhaabbanni kun yookaan lafa jalatti awwaaluu qaba yookaan immoo riisaayikil go'ee karaa biraatti jijjiiree fayyadamuu qaba. Lafa jalatti awwaaluudhaaf yookaan immoo riisaayikil go'ee itti fayyadamuudhaaf meeshaa wayii bitee galchuu qaba alarraa jechuudha. Meeshaa kana alarraa bitee galchu baasii dabalataa itti dabalame jechuudha. Waan inni asitti hawaasa miidhe deebi'eetu suma miidhe. Xuraa'aa asitti inni oomishetu hawaasa miidhe garuu deebi'eetis dhaabbatichi xuraa'aa kana gallakkise itti miidhameera. Maalidhaa baasii lammaffaa baasuudhaani mootummaan xuraa'aa kana hir'isi jennaan inni meeshaa xuraa'aa sana hir'isu alaa galchuun dirqama itti ta'e jechuudha. Baasii biraa of saaxile. Kanaaf reciprocally jennaan jechuudha. Inni qaama biraataan miidhajee yaadee deebi'eet isumarrattis miidhaa fideera. Baasii dabalataa itti fideera jechuudha. Reciprocally kanaaf jennaa jechuudha. Yookaan immoo reestooraantii tokkotu jiraanii. Reestooraantiin kun sagalee guddaan, spiikarii guddaan namicha ollaasaa jiru mana kuusaa muuziqaa kaasetta qabutti hin iyyisiisanii jechuudha. Reestooraantii yookaan hoteelli kun jechuudha. Kanaaf namoonni maamilli namicha kanarraa dhufanii achitti isa bira ta'anii dhaggeeffatan yookaan immoo isarraa bitan reestooraantiin kun yookaan hoteelli kun asii waan isaan jeequuf ittiin gammanne namicha asitti muuziq istoorii gurguratu kanaan jechuudha. Kanaaf namichi kun immoo maamilli isaa irraa fagaate waan ta'eef gurgurtaan isaa jalaa gadi bu'a. Faallaa isaatiin immoo amma maaltu ta'e muuziq istooriin kun namichi mana kaasetta qabu yookaan muuziqaa gurguru kun sagalee ol kaasee spiikarii iyyisiisaa jira jennuuti. Yeroo kana immoo namoonni ollaa reestooraantii taa'anii jiran kun namichi kun isaan jeeqaa jira waan ta'eef reestooraantiin achi keessa warri jiran kun immoo ittiin gammanne reestooraantii sanatti. Kanaaf maal ta'a maamilli isaa reestooraantii sana jiru ittiin gammanne taanaan naannoo sana lammata deebi'anii naqanii hoteela sana naqanii hoteelichi immoo maal ta'a gurgurtaa sana hin dhabaa jechuudha. Kanaaf reciprocally jalqaba intu eegalee reestooraantii kanatu spiikarii kana iyyisiisuu eegalee jechuudha. Deebi'eet immoo muuziq istooriin kunis irratti iyyisiisuu jalqabee. Kana qaamni lachuu walirratti impaaktii fidanii jechuudha. Kun maal nu agarsiisa? Externality are reciprocal in nature kan jennu sana jechuudha. Externality and efficiency. In the presence of externality, free market economy will not allocate resource efficiently. If there is the positive or negative externality, the free market may not work well. This is another factors. A negative or positive externality creates difference between marginal cost and the price, as efficiency requires marginal cost is equal to the price. Even if the marginal cost requires this equality, but if there is externality, marginal cost may not be equal to that of the price. This is another factor. Negative externality and efficiency. When the negative externality are present, the marginal social cost is greater than the marginal private cost. The expenditure that is made by the society greater than that of expenditure made by the individual. That means this will create this difference between marginal
private cost and the price, and hence it causes inefficiency. Externality jira taanaan free market economy akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Dhiibbaan alarraa dhufu suni fakkeenya positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'ani. Kun immoo maal fidaa garaagarummaa marginal cost fi baasii dabalataa fi price yookaan gatii gidduu jiru akka gaappiin isaan gidduu jiru bal'atu godha jechuudha. Efficiency'n kana barbaada, situationii kana barbaada, marginal cost fi price'n walqixa akka ta'u. Resource'n tokko efficiently itti fayyadamne kan jennu fakkeenyaaf yoo criteria kana guute. Garuu marginal cost fi price walqixa hin taane taanaan maaltu jira jechuudha, inefficiencytu jiraane. Negative externality fi efficiency'n akkamittiin waliin deema kan jedhu negative externality jira taanaan marginal costiin social marginal costiin kun eenyu caalaa private marginal costii caalaa jechuudha. Yookaan immoo gabaabumatti baasiin uummanni baasu baasii namni dhuunfaan baasu ol ta'a jechuudha. Kun immoo maal fidaa garaagarummaa marginal private costii fi price gidduu jiru akka garaagarummaan isaan gidduutti uumamu taasisaa. Gara biraatiin maaluma inefficiency qisaasa'iinsi akka jiraatu taasisaa jechuudha. Therefore, we stop on this one for today. We will continue for the next time.